I hope to all the participants today, I hope this is visible enough. If it is visible, can you please give me a thumbs up? Thank you so much. Okay, fine. So I think we can begin. अब अश्विनले कस्तो मजाको मेरो इन्ट्रोडक्सन दिइहाल्नु भयो, so I won't introduce myself again. So let me get to the point. We are here for the preparation of junior engineer civil, for which 100 posts have come out from the SPSC, right? So just as a sign of motivation, सबैजनालाई मैले आजको डेटमा तपाईको स्यालेरीहरु क्याल्कुलेट गरेको थिएँ कि झन्डै आजको दिनमा you'll get 57,000 in hand research त्यस्तै अब just for an introduction as to what you'll be getting when you get in this service. So yeah, this is that यो चाहिँ खाली इन ह्यान्डको कुरा गरेको मात्रै मैले. ओके, सो यो पाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले अब यो कोर्स हामीले गर्दैछ, दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट? सो द रिजन बिहाइन्ड why we did this course was, number one, the syllabus is extremely vast. तपाईले देख्नु भयो होला, there are 28 subjects in total. 20 topics हैन, 28 subjects. अन्त एउटा इन्डिभिजुअलले अब आफ्नो इन्डिभिजुअल सेल्फ लिएर यो एन्टायर सब्जेक्ट कभर गर्नु खोज्दा त अब टोकभन्दै दुख्ने कुरा देख्यो हामीले पनि यहाँ सोच्दाखेरि. सो one of the objectives for bringing about this course was to get you very concise study material. Okay, by the way, म तपाईहरुलाई एउटा चीज भन्न चाहन्छु. SOM, strength of material, जो अश्विन सरले सक्नु भएको छ अहिलेसम्म, that is kind of like a numerical beast. त्यसले गर्दा त्यसमा त्यति सारा नोट्सहरु तपाईहरुलाई चाहिएको हुँदैन. ओके, बट आज हाम्रो जुन चाहिँ टपिक छ, जुन चाहिँ सिलेबसमा डिफाइन छ, स्पेसिफिकली जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङ और व्हाटएभर सोइल मेकानिक्स जे पनि हामीले भन्छ, त्यसमा चाहिँ देयर आर थियोरेटिकल पोर्सन्स एन्ड यु विल रिक्वायर नोट्स. सो what I have done here is I have uploaded almost all the notes of geotechnical engineering in the space division module in the website, so that you don't need to make any notes. अब तपाईहरुले यहाँबाट प्लिज त्यो मटेरियल लिएर चाहिँ फेरि नोट चाहिँ नबनाउनुस् है तपाईको. द्याट हार्ड वर्क चाहिँ हामीले गरेको छ. इट्स टेकन अस लट अफ पेन्स टु मेक दिस पर्टिकुलर नोट, बट डु नट मेक नोट्स आउट अफ इट, बिकज द्याट विल ओन्ली एन्ड अप युटिलाइजिङ वेस्टिङ योर टाइम. ओके, वी आर ट्राइङ टु सेभ योर टाइम. Okay, just for before beginning the class, I want to reiterate that concise study material will be available. On the Aju, I will teach you some amount of theory and kati numericals haru ma solve garchu tapaihरुसँग. Okay, so your first point I wanted to reiterate to you. Okay, and thereafter we'll be doing numerical problems over here. And one more thing is, in the MCQs portion, especially अब soil mechanics को आजको म कुरा गर्दैछु, you don't need to consult any more previous year papers, because past year papers डल्लै हामीले स्पेशली हाम्रो SPSC मा जति पनि कन्डक्ट भएको छ, फर एक्जाम्पल सिभिल इन्जिनियरिङ को लागि राइट फ्रम JE 2013 देखि नेता तपाईको US 2017 यस्ता, AE हाम्रो 2018 भयो, जस्तै कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्ट भयो 2018 2022, एन्ड एउटा आई थिंक सब जेलरको पनि थियो जस्तो लाग्यो 2021. सो almost everything which is there in the scope of syllabus तपाईको JE को पेपर को लागि has been covered in the MCQs. Okay, so please do not go ahead and go for more questions, because I think it is more than enough. Okay, so coming to the next one, this spaced revision जो यो हाम्रो अश्विन सर को यो entrepreneurial venture छ, it is, I feel, is very excellent for retention. Revision को लागि especially, I think this is one of the pioneers methods of revision. It will be really beneficial, what I mean to say. So जुन चाहिँ flashcards छ, MCQ छ, घरिघरि जुन चाहिँ हामीलाई रिभिजन गराइबस्छ नि, so I think that will be very beneficial, especially when we are going to give the exam, because हाम्रो यो job को entrance exam मा one very big issue is we have to give a paper for all of these 28 subjects at one go. हामीले अब generally colleges हरुमा के गर्छ, what we do is directly एउटा सब्जेक्ट को लागि पढ्यो and directly vomit it out. त्यो दिन सक्यो and it's over, right? तर it is not just about one subject. के एउटा सानो 3 hour को period मा हामीले डल्लै रिटेन गरेर प्रोड्युस गर्न सक्नु पर्यो. So I think this will hold a very good place or a very good importance as a matter of fact हो तपाईहरुलाई यो रिभिजन गर्नको लागि. So I think this is a very good venture started version, sir. And the next thing that we are intending to do is we'll be giving you tests. MCQ tests and so on, conventional ko लागि we'll giving you questions and all later on. And finally, for today, I wanted to say that जुन चाहिँ हाम्रो यो कोर्स छ JE Civil को that we have started, one of the USPs of this course is we'll be taking classes
almost in every weekday. Sunday, I think Ashwin sir has given a holiday. So this is very important. Kinaki every day kinaki you'll get to learn new topics and topic knowledge addition hunday chance. So not just that knowledge addition मात्रै हैन, every day गर्दाखेरि what will happen is it will become a habit for you and तपाईँको grasping power पनि मजाले knowledge तपाईँले grasp गर्न सक्छ. No? So I feel this is we'll be striving towards making a brilliant course and supplying you with all the tools to tackle the JEE exam in the future. Okay, so with that, let me move towards today's topic, today's subject. About few days ko लागि चाहिँ हामीले मैले यो geotechnical engineering तपाईले लिने वाला छु. So let me give you a brief overview of that. Okay, so geotechnical engineering ma syllabus ma basically अब main topics and define गर्नु पर्यो भने we have geology, which is a totally theoretical topic. यसको notes I provided it in the notes section. तपाईले kindly गएर यसलाई हेर्नुस्, just go through it. Okay, आज जुन चाहिँ म टपिक लिने वाला छु तपाईहरुसँग, that is index properties, basically index properties of soil. यसमा तपाईको theoretical is there, but theoretical पुरा कम्ती छ, तर न्यूमेरिकल्स पुरा ज्यादा छ. इभन यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको न्यूमेरिकल्सहरु चाहिँ भेरी रेडिली एमसीक्यू तिर सोध्छ. कन्भेन्सनलमा त्यस्तो ज्यादा नसोध्न सक्छ यसको, बट this is one of the favorite topics I feel from soil mechanics for examiners. Rest ठिकै छ, I'll continue with it. Your topics are carried out later on, so I'll attempting to complete geotechnical engineering within 7 to 10 days. Let's see कति टाइम लाग्छ हैन. Okay, so I think we can begin, right? We'll start off with this second topic in soil mechanics, which is called index properties of soil. I hope you guys are with me. Aile, please give me a thumbs up. Okay. Very nice. Also, attendance pani ramro rahecha. I think it's over 70 people today. It's very good. Okay, now let's begin with geotechnical engineering. So today's topic is index properties of soil. So basically, you जुन चाहिँ chapter छ यसमा what you will be learning is soil को certain parameters छ. For example, एउटा हाम्रो void ratio भन्छ, एउटा for example porosity भन्छ, for example water content भन्छ. So these many parameters, for example म तीनटा मात्रै देखाउँदैछु तपाईहरुलाई. यो individual parameters ले यो particular soil कस्तो छ, मतलब it is good for construction, it is bad for construction, or it is okay for construction. Okay, construction के पनि हुन सक्छ, तपाईको road भयो, buildings भयो, whatever what not. So this particular soil लाई define गर्ने के parameters छ त्यसलाई basically हामीले भन्छ index properties. So these parameters तीनटा भयो, हाम्रो void ratio भयो, porosity भयो, water content, just 3 parameters. There are around 10-12 parameters. यो बारेमा we'll be learning as to what these are, यसको definitions भयो, यिनीहरुको specific formulaहरु हुन्छ. So we try to learn those. त्यो formula learn गरिसकेर we'll try to solve some numerical standard. One more important thing is जस्तो यो void ratio को एउटा formula हुन्छ, porosity को एउटा formula हुन्छ, तर यो दुईटाको बीचमा interrelated formula पनि हुन्छ. त्यो पनि हामीले पढ्नुपर्छ. It is all given in the notes. सबै flashcards मा हुन्छ. I'll start off one by one. Okay, let's move on to the first subtopic for this. Okay, यो चाहिँ हाम्रो notes को section भइहाल्यो. So geology मैले भने तपाईलाई you can start. Okay, आज read नगर्नुस्, के छैन, आज physical and index properties मै जानुस् तपाई. So I'm opening this. So first subtopic is soil as a three-phase system. So what is a three-phase system? It's very small. तपाईहरुले कति जनाले याद पनि होला. This is not very complicated also. Okay, suppose यो हाम्रो soil sample है. Within the soil sample हाम्रो particles हुन्छ, right? Okay, fine, के छैन. Okay, we have these particles. अब particle को बीचमा there are some spaces, right? I'll just highlight it like this. These spaces are called voids. Basically, the spaces between the particles are called voids. Okay, and यो voids मा के हुन्छ? पानी भरेको हुन्छ, and in some cases air voids पनि हुन्छ त्यहाँनिर. So according to the three-phase system, basically के भन्नु खोज्दैछ भन्दाखेरि if this is the entire soil, it is divided into 3 parts. एउटा हुन्छ soil, which is the solids. Second component is हुन्छ water, and third component is the air. So you 3 components
in the entire soil sample. The existence of 3 components in the entire soil sample is called 3-phase system. As simple as that. Is that clear? Okay. यो हुनु त अलिकति बेसिक सिम्प्लिस्टिक छ कि लेटर अन मैले बुझाएको चाहिँ यसमा टाइम लिएको नै म राम्रो लाग्यो कि लेटर अन किनकि यहीँबाट नै डल्लै निस्किन्छ कि सो यो चिज चाहिँ म क्ल्यारिफाई मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर गर्न चाहन्छु त्यसले गर्दा आइम जस्ट किपिङ दिस फर राइट नाउ लस ओके सो इन दिस 3-phase system this particular soil has a volume and this particular soil has a mass or weight. So let me designate the volume of this particular soil as Vs, volume of water as Vw, and volume of air as Va. Similarly, let me put the weight or mass of soil as mass. Okay, let me do weight. Ws, weight of water is Ww, and weight of air is Wa. By the way, can you tell me Wa को value कति हुन्छ weight of air को? अश्विन हाम्रोमा comment गर्ने option छ? Like the comment option is there. Okay. And then it is there त्यो तपाईको त्यो मान्छेको सिम्बल छ नि 79 लेखिरहेको आगे. Okay. So त्यसको साइडमा चाहिँ उयो के भन्छ त्यहाँ छ आगे त्यो हैन बोल भनेको हैन जस्ट मान्छेहरुले कमेन्ट गर्न सक्छ कि हजुर कमेन्ट छ नि त्यो च्याट बटन छ नि आगे. Okay, fine. They are writing negligible, yes, no waste. Yes. Oh, yes, got it. Ekdam correct. Thank you. Ekdam, you are absolutely right. Fine. So, कति जना हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स भन्नुभयो this is equal to 0 because air को त weight हुँदैन नि right air ले volume occupy गर्छ but weight हुँदैन. Okay, so let me say the total volume here is the volume of air plus the volume of water plus the volume of solids and the weight, the total weight of the entire body of soil is weight of solids plus the weight of water. I hope this is clear, right? So using the parameters, you say remember later on. J is science. Okay. One more thing I want to take from this is the volume of voids. Can anyone tell me volume of voids kya huncha? Volume of voids is equal to volume of, yes, you're right. Ekdam thik ho. Sam Wongel le comment garnu bhayecha. Yeah, Mr. Okay, Miss Chashmish le pani garnu bhayecha. Pranay Adhikari, Kubir Chung. Yes, you're absolutely right. Please all even comment garda huncha. Let's make this an interactive class. Okay, so as per the comments, it is volume of water plus volume of air, which is called the volume of voids. So please remember these parameters: volume of air, volume of water, volume of solids, and volume of void secure, volume of air plus volume of water. This is called a 3-phase system. अब exam अब कोही बेला MCQ मा soil को कति phase system हुन्छ भनेर options आयो भने you can say 3-phase system. Okay, but 3-phase मात्रै हुँदैन कोही बेलामा 2 phases पनि हुन्छ. त्यो कसरी हुन्छ भन्दा when there is soil and when there is water only and when there is no air in voids, then it is called 2-phase system. So MCQ मा तपाईलाई सोधे भने soil को कतिवटा phase हुन्छ भने 1 2 3 4 phase छ भने and choose गर्नु भन्ने कोही बेला हुन्छ नि जस्तो 1 and 2 2 and 3 3 and 4 टाइपमा त्यस्तो MCQs आउन सक्छ. There have been some MCQs in the past, especially SSC JEE को exams हरु थियो जस्तो लाग्यो. Okay, so this is a pretty simple initial topic, initial subtopic. So इसको notes तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. You see 3-phase system we have solid, water, air, volume, weight. तपाईको यता 2-phase system मा water, solid, and अर्को 2-phase system के हुन्छ air र solid भएको मात्रै हुन्छ. So this is the first subtopic in accordance with the syllabus. Now moving ahead, next topic ma we are going towards important index properties of soil. So yesterday strength of material को class मा हाम्रो अश्विन सरले तपाईलाई भन्नु भएको थियो होला. I think to go through this भनेर मैले requested him to tell you this because आज हाम्रो जति पनि numericals हरु solve गर्छ, so it will be in accordance with this. Okay, यो तपाईलाई अलिक ज्यादा लाग्दै होला, पुरा complicated लाग्दै होला. So त्यो ease out गर्नको लागि I prepared some flashcards. Let me show it to you. Okay, yes. So हाम्रो first topic आउँदैछ what is void ratio. So let me begin. हाम्रो index properties. First one we have void ratio. Void ratio को representation हामीले e ले गर्छ, small e ले. So void ratio is nothing but it is the volume of voids by the volume of solids. That's it, nothing else. यसको अलिकति nitty-gritties के छ, I'll get into that later on here. But
I just want to introduce these parameters to you first. Okay. Next parameter is porosity, which is represented by small n. N is equal to volume of voids. Same, sir. Only thing is that entire volume denominator, sir, where capital V is equal to volume of air plus volume of water plus volume of solids, or volume of voids plus volume of solids. Third parameter, water content, which is represented by small w, which is equal to weight of water by weight of solids. The fourth parameter, degree of saturation, which is represented by a capital S. इसको formula के संबंध volume of water by volume of voids. Okay. So तपाईँलाई अलिकति एकैचोटि आएको जस्तो लाग्यो ल. So I'll get back to it again. As I said, what is void ratio? Void ratio is the volume of voids to the volume of solids. तपाईँलाई अब revise गर्नको लागि this will be very easy. Okay. So it is represented by small e VV by VS. Okay. So you realize it, it's not that important for the timing. The next thing is degree of saturation. For example, degree of saturation is the volume of water by the volume of voids. So degree of saturation खास okay. तपाईलाई बुझाउनु पर्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, for example हाम्रोमा soil samples हैन, त्यसमा चाहिँ soil अरे, for example यो air अरे, यो water अरे. Okay. So यसमा volume of water by volume of voids, मतलब volume of water plus volume of air. यो केसमा for example volume of air 0 छ भने हाम्रो degree of saturation कति हुन्छ? Can you please comment? Volume of air if it is 0, यो चाहिँ 0 भयो अरे. यसमा entire volume चाहिँ water ले लियो अरे यहाँनिर. Volume of air volume of water by volume of voids. यसको भ्यालु कति हुन्छ भने V is 0. एकदम करेक्ट. हाम्रो छिरिङ तोप्देन भुटिया हुनुहुँदो रहेछ मिस्टर उमङ सेन्चुरी, मिस्टर तेन्जिङ सान, एकदम करेक्ट. So when the voids are entirely filled, actually भन्नु कुरा के हो, यो जति पनि voids छ entirely filled with water, त्यसले गर्दाखेरि degree of saturation is 1. Okay, so that is what degree of saturation is. And similarly water content, it's pretty simple. Weight of water, जति यहाँ weight थियो, and weight of solids, it's just a simple ratio. Okay, porosity हाम्रो छ volume of voids by total volume. I think this is clear enough. Now let's move to a numerical. Okay, fine. Okay, numerical गर्नु अगाडि एउटा अलिकति theory portion पनि गर्नुपर्ने रहेछ. So I think this is clear till now. We have 4 parameters. फेरि भन्दैछु म, void ratio, porosity, water content, and degree of saturation. Do you know what is G? GS1. Anyone, does anyone know G भन्ने के हो? Specific के भन्छ नि एउटा? Specific gravity. Yes, एकदम correct. Specific gravity. Specific gravity value चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो, this is unique for a soil, a particular soil हो कति भ्यालु हुन्छ. Generally यसको भ्यालु हुन्छ 2.65, 2.7 and what not. Okay, so G is the specific gravity. एउटा फर्मुला हाम्रोमा छ, GW is equal to SE. यो याद राखिराख्नुस्. I won't go into the derivation of this because that is not a part of the syllabus. So kindly remember this, GW equal to SE, where G is the specific gravity, W is the water content, S is the degree of saturation, and E is the void ratio. Okay, with this knowledge, let's move on to the first numerical of today. Okay, so your question आएको थियो हाम्रो Staff Selection Commission 2017 JEE exam. Okay, so I'll solve this first question. Then you can just try to follow up. Okay, solve this. Now the question reads: if the void ratio is 0.67, water content is 0.188, and specific gravity is 2.68, then find the degree of saturation of soil. Okay, just let me write it down last. Initially, we have been given that void ratio is equal to 0.67, water content is equal to 0.188, specific gravity is 2.68, and we need to find the degree of saturation, which is represented by S. Okay, S पाउनुको लागि भर्खर हाम्रो एउटा फर्मुला थियो. के फर्मुला थियो? Can you please write it down? भर्खर एउटा फर्मुला थियो. अब कतिजनाले त आन्सर टाइप गर्नुभएछ. फाइन फाइन, भेरी गुड. GW is equal to SC, एकदम करेक्ट. GW SC. तर G चाहिँ क्यापिटल हुन्छ ल. ओके, कुबीरजनले करेक्ट गर्नुभएछ. G चाहिँ स्मल g हैन, क्यापिटल G हो. बिकज स्मल g कतिवटा केसेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी टाइपको पनि हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ. ओके, सो
can we write it as capital G? So we know Parker Amber formula here. I'll just show it to you. Don't know if flashcard more visible answer. Okay, here is it. GW is equal to SE. Okay. Important index property on there. Okay, so GW is equal to SE. Just let me write it down. तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने एन्सर पनि लेख्दा हुन्छ. I'll just slow it down यहाँनिर. तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ kindly post the answers in the chat box. 2.68 into 0.18867, which implies estimate that x 2.68 into 0.188 by 0.67. That will give you, take my calculator, 2.68 into 0.188 divided by 0.67. So it's coming out to be 0.72. So kuncha option by hamro. Okay, 752 or percentage into 100, that is 75.2%. So considering that, hamro answer ayo number D. Ekdam correct. Correct. So is everyone clear with this first question? If so, please give me a thumbs up. Key problems have been, I can repeat it again. Yeah. Okay. Excellent. So I presume you I think you soil mechanics numerical at this time it is much more simpler than the strength of materials. So I think you guys will be catching up very soon. Okay, fine. Take it. So this particular thing is done. Now, a formula there, right? Another formula that is the relation between N, which is porosity, and the void ratio. N is equal to E divided by 1 plus E. And a third relation, which is given by E is equal to N divided by 1 minus N. Please memorize this. This is very important. Direct questions are. So kindly go through this. I'll just say it again. Porosity N is equal to void ratio divided by 1 plus E. And void ratio is equal to N divided by 1 minus N. GW is equal to SC. That is of course there. Okay. Taking that into consideration, let us move to another question. Okay. Amro SSC ko 2020 G exam. So can you try to solve this? The formula here. Okay. So I'll write the formula over here. Tinta formula GW is equal to SE. Second, so Amro N is equal to E by 1 plus E. And E is equal to N divided by 1 minus N. Kindly solve. So very certain about it. Kindly post the answers also. Plus, what we are given is the porosity is given as 25% or 0.25, and the void ratio we need to calculate. I think that will formula announcer and give the answer. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 people have given me the correct answer. What about the remaining 70, 1, 2, 3, 70, 60 people? I'm 74 all attendance. What about the remaining 60 people? Please participate. 13 people have given me the correct answer. By the way, my simple question. Actually, exam is the question. If you're able to solve this, questions is a guarantee. You topic पर आएँ score करने. So this is one of those topics. Yes, we have more answers. Yes, Bhupesh Gurung, Dina Lohar, Albista. This is correct. Okay, I'll go towards solving this. Miss Renu Chetri, Miss Lamu Bhutia, correct answer. Okay, I'll just give the solution. So basically what we have is this formula, right? E is equal to N by 1 minus N, 0.25 by 1 minus 0.25. That is 0.25 by 0.75. That is equal to 0.33. Or our option is closest 0.34, which is the second option. Okay. Good enough. Okay. So, this question I have wrong, so particularly attempt. Okay. So, because soil is one of those topics, soil bio, transport bio, direct question only, there's a high probability. Anti-direct questions are core part of the syllabus. So we will try, even from our end, we will try to be as comprehensive as possible. Sajilo parallel, we'll try to present it to you such that there should be no mistake from these particular very scoring areas in the exam.
Okay. Yes, यो पोर्सन यो पर्टिकुलर इन्डेक्स प्रोपर्टिजबाट देयर इज अ भेरी लेस चान्स कि तपाईँको कन्भेन्सनलमा आउँछ। एउटा दुईवटा छ क्वेसन्सहरू कन्भेन्सनलमा आउने, तर दोज आर अफ अ लिटल हायर स्ट्यान्डर्ड। त्यसले गर्दाखेरि आई विल नट डिस्कस इट राइट नाउ। इफ टाइम पर्मिट्स लेटर अन हामीले कन्भेन्सनलको बनाउँछ त्यति बेला विल गिभ द क्वेसन्स, तर देयर इज अ भेरी लेस प्रोबेबिलिटी अफ द्याट कमिङ इन द एक्जाम। त्यसले गर्दा आई एम नट इन्क्लुडेड इट राइट नाउ। ओके, shall I move to the next question now? Please give me a thumbs up. Yes, thank you so much. For the next question, I'll put up a poll so they can vote on the poll. Okay, and then fine. if they vote on the poll, they won't know kolle kema vote hale. So I think that will be even better. Okay, fine. I think participation more हुन्छ होला त्यो जस्तो गर्दाखेरि. Okay. Like again, we'll get to see how many voted and all also. So much better. I'll just write A, B, C, D, and I'll just write Q. So question चाहिँ तपाईकै जे हो. Fine. I'll display it. So I'll just leave the question as it is. त्यहाँदेखि this one determined by. Just give me a second. Yeah, this is a very simplistic question. Ashwin, can you please raise the poll? Like I have lost the poll again. So A, B, C, D is there. सबैजनालाई थाहै छ how to go about this. So solve the question and then just vote on the poll. Okay. Poll I have launched it, so I think everyone can see the poll. So by the way, यो question चाहिँ हाम्रो SPSC को JE Civil SPSC त थिएन होला. I think I'd heard roads department ले conduct गरेको भन्दै, but still junior engineer civil 2013 को exam, the last JE exam in our state त्यहाँको यो. So I think it's pretty simplistic enough. Everyone should be voting. Or don't write on the chat, vote at the activity भन्ने बटन छ नि, ट्रायंगल, स्क्वायर र सर्कल भएको, त्यो बटनमा क्लिक गर्नुस् कि त्यहाँ तपाईले पोल देखिहाल्नुहुन्छ, अन्त त्यहाँ भोट गर्नुस्. Don't write it on the chat, okay? I think Age you can also see the poll, no? Just फेरि मेरो स्क्रिन जान्छ नि. Oh yes. Okay, till now 57 people have voted. मेरामा त्यत्रो भोट गरेको छैन. Okay. I think यो डाइरेक्ट पनि छ नि, त्यसले गर्दा होला. So it's a relatively harder topic नै त्यो पनि हो. 62 voted so far. Awesome. I think we have more students, right, Ashwin? So yeah, today we have, I think because यो लोसङको छुट्टीहरु सक्यो कि आगे, so I think everyone is back to the station and everyone is like we are out of the festive mood and then back to the study mood. So I guess I think we can expect more joining from tomorrow onwards also. Okay. Right. So I think more or less everyone has voted, around 70. Yeah, 65 पुग्यो, but yeah, not bad. Chat मा नलेख्नुस् कि chat को साइड मा चाहिँ जुन चाहिँ ट्रायंगल, स्क्वायर र सर्कल को बटन छ, that is the activity button. त्यहाँ थिचेर आउनुस्, त्यो पोल आइहाल्छ सबैजनालाई, so that class is more engaging. Yeah, Squid Games को symbol. Squid Games, exactly. त्यो Squid Games खेल्नु छ. So तपाईहरु don't worry, eliminate हुँदैन कोही पनि हालेर. Okay, 70 votes. 66 people voted for B and 4 people voted for A. Okay. Things are not bad because your negative or positive sign ले भएको रहेछ. त्यो revise गर्दाखेरि this will be negated. हुन्छ, thank you Ashwin. Okay, I'll be teaching a few more parameters. I think you can. Right. I've entered the poll. Okay, thank you so much. Okay, so ठिकै छ. The actual thing is n is equal to e divided by 1 plus e. It is not minus. This one is minus, not minus. So this is the correct one. Okay, it's not this one. Okay, I think we are done with the 4 parameters. So let me again revise. The first one was, I don't think I need to revise this particular thing. 3-phase, 2-phase, right? And volume of air, void, volume of solids. Weight is weight of water and weight of solids. And volume of voids is volume of air and volume of water. And the 4 index properties, the most important in fact index properties: void ratio, which is the volume of void by volume of solids; porosity, volume of void by the total volume kya void plus solid answer. Third one is the water content, weight of water over weight of solids; degree of saturation, volume of water by volume of voids. Okay, I think this much will do for the timing. Now next phase of parameters. So again, if I can interrupt, someone has texted chat ma, can you explain degree of saturation theoretically once again? Degree of saturation. Sure, of course. Okay, so I'll make a new diagram. So basically let this be the soil sample. Okay, 3-phase system ma solids or soil, whatever, water and air. Okay, so degree of saturation formula wise
के थियो भन्दाखेरि इट वाज द भोल्युम अफ जस्ट राइट द फुल फर्म सरी mistake formula wise it was volume of water by volume of voids. Okay, this was the actual formula. So theoretically हेर्दाखेरि solids like okay let me give this some particular value. Solids 100 theory for example. Okay, volume 100 cc theory for example. Water पनि 100 cc theory, air पनि 100 cc theory. 100 नगरौँ अलिक मिल्दैन, मिल्छ किन मिल्दैन. So यस्तो थियो हाम्रो representation. So यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो पर्टिकुलर चीज इफ यू कन्सिडर द डिग्री अफ सैचुरेशन कति आउँछ, डिग्री अफ सैचुरेशन को मतलब कति परसेंटेज अफ द voids is covered by water. सपोज voids हाम्रो कति छ अब यहाँ वोल्युम अफ voids यो दुईटा हैन जोडेर 200 भयो, लेट मी राइट इट एज 200 एन्ड वोल्युम अफ वाटर यहाँनेर 100. सो यो डिवाइड गर्दा व्हाट यू गेट इज 1/2 or 0.5 or 50%. So the amount of water available in the voids is the degree of saturation. यो केसमा 50% of the total volume of voids that is covered by water. Now if by chance air थिएन मैले माथिबाट एउटा होज हालेर मैले पानी हाल्दै for example, so air पनि totally covered with water भयो. So in this case volume of water 200 भयो. यो केसमा डिग्री अफ सैचुरेशन कति हुन्छ 200 which is the new volume of water divided by overall volume of void कति थियो 1 or 100%. So entirety मा जति पनि void छ त्यसमा मैले पानी हाल्दिए रे 100% फिल भयो नि पानीले, then the degree of saturation is 100%. Is it clear? जोले query raise गर्नु भएको थियो, is it clear? Mr. Funsok, right? Okay, Mr. Limil. Okay then let me move ahead with the next set of parameters. Now this is the fifth parameter, which is called bulk unit weight. Participants are like density का formula याद छ, density is equal to कुनी के by volume भन्थे नि. Can you please comment? Density is equal to correct एकदम correct, mass by volume, right? Okay, एकदम ठीक छ. So density means mass by volume, right? Bulk unit weight like gamma ले हामीले represent गर्छ, that is nothing but weight by volume. Density नै हो तर weight भनेको के हो mg भन्थे नि, remember mass into mg, mass into acceleration due to gravity. So basically that g multiply गरे भने चाहिँ हाम्रो weight आइहाल्यो. Okay, into g गर्दिए that is equal to the bulk unit weight. Density mass, density into g is equal to gamma, which is the bulk unit weight. Okay, I'll remove this. So bulk unit weight is based nothing but the weight, the entire weight of soil by the volume of soil. Here कुनै samples are again three phase system theory, solid, water, air, weight of water, weight of solids, entire volume are. So here like W गर्दिए भने total weight by total volume, that is the bulk unit weight. Okay, so अब अलिकति मेरो फर्मुला दिनु पर्यो तपाईले रट्नुस् ल यो कुरा चाहिँ, because derivation again I won't go to the derivation. So this is represented by W by V, but this also is represented by अब रट्नु चाहिँ पर्छ, मैले फ्ल्याश कार्ड भयो त्यहाँ पनि लेख्दै छु कि, but kindly यो पनि by heart गर्नुस् तपाईले. G plus SE divided by 1 plus E into gamma W. G plus SE divided by 1 plus E gamma W. G is specific gravity, E is void ratio, S is भर्खर डिस्कस गरेको degree of saturation. And यो नयाँ चीज देख्नु होला gamma W भन्ने चाहिँ तपाईले unit weight of water. केही याद राख्नु पर्दैन तपाईले, खाली यति याद राख्नुस् यसको भ्यालु चाहिँ 9.81 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर बस, त्यति मात्रै याद राख्नुस् तपाईले. ओके, कतिवटा केसेसमा यो फर्मुलालाई यो पर्टिकुलर फर्मुला छ त्यसलाई अलिक डिफरेन्टली पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ. दिस इज द डेन्सिटी, अघिको डेन्सिटी अफ सोइल अघि तपाईले निकाल्नु भयो नि मास बाइ भोल्युम भन्ने, त्यो डेन्सिटी हो. यो चाहिँ मतलब के थियो भन्दा हाम्रो युनिट वेट चाहिँ हाम्रो बाइ इन्टु जी थियो नि. सो यसमा मैले जी हटाइदिएँ अरे हो, जी हटाइदिए पनि सेम फर्मुला हुन्छ तपाईको, जुन चाहिँ गामा डब्लु थियो युनिट वेट थियो, अब डेन्सिटी अफ वाटर भयो. यति बेला यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ. That's it.
ओके कोही बेला यो पाराले क्वेसन सोध्छ कोही बेला यो पाराले क्वेसन सोध्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम जस्ट ट्राइङ टु मेक यु एक्वाक्टेड विथ इट ओके एनी डाउट्स इफ देयर आर नो डाउट्स प्लिज गिभ मी अ थम्स अप ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके so this is bulk unit weight. Okay, now let me move on to a similar parameter. त्यसलाई भन्छ dry unit weight. यसलाई चाहिँ हामीले gamma d भनेर represent गर्छ के हैन basically it is the weight of solids by total volume. हाम्रो 3 फेज मा फेरि हेर्नु परेर हामीले vs sorry WS W पाइने हैन सो यसमा चाहिँ हाम्रो W यो त 0 नै हुन्छ WA एन्ड भोल्युम यसको हेर्नु पर्यो VS VW एन्ड VA सो वेट अफ सलिड्स के हुन्छ WS मात्रै एन्ड भोल्युम अफ सोइल चाहिँ हाम्रो तीनटा भयो VA प्लस VW प्लस VS यो गरेर चाहिँ बेसिकली you'll get the dry unit weight okay so dry unit weight को अघि माथिको जस्तै गरेर एउटा फर्मुला छ यसको पनि it's similar to this just try to compare ल just try to compare with this ल G gamma W 1 plus E okay G gamma W divided by 1 plus E यसमा के हो यो SC भन्ने प्यारामिटर छ यो चाहिँ हट्यो यो चाहिँ ड्राई युनिट वेट को लागि ओके I'll move on ahead अर्को मेरो गर्छु त्यहाँदेखि म सबै फर्मुलाहरु एक जग्गा ल्याउँछु नि ल I'll again assemble it together later on थर्ड मा चाहिँ हाम्रो सेभेन्थ मा चाहिँ हाम्रो सैचुरेटेड युनिट वेट gamma SAT लेखेको so kindly class tell me when the soil is saturated हाम्रो degree of saturation को value कति हुन्छ please in the comments yes you're right the value becomes 1 sorry so the value becomes 1 so saturated unit weight को लागि म तपाईलाई कुनै नयाँ फर्मुला भन्दिन bulk unit weight चाहिँ नि त्यही फर्मुला भन्छु मैले तपाईलाई G plus SE divided by 1 plus E into gamma W तर यो केसमा S is equal to 1 G plus E 1 plus E gamma W is the saturated unit weight खाली bulk unit weight मा चाहिँ S को भ्यालु चाहिँ 1 हाल्दिनुस् तपाईले saturated unit weight again मतलब के हो volume of water is equal to volume of voids त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको degree of saturation 1 हुन्छ now let's move ahead with submerged unit weight it's very important okay here are concepts of the just try to understand okay now suppose जुन चाहिँ हाम्रो soil sample छ that is completely submerged in water डल्लै पानीको भित्र डुबेको छ in this case जुन चाहिँ density हुन्छ unit weight हुन्छ तपाईको is represented by submerged unit weight okay यसको भ्यालु हुन्छ gamma saturated minus gamma W यो किन भएको भन्दा म तपाईलाई भन्छु normally suppose soil sample मा चाहिँ पानी चाहिँ मुनि नै थियो रे तपाईको योसँग के रिलेसन थिएन रे त्यतिबेला यो soil को हाम्रो बेसिकली स्ट्रेंथ नै भनौं न soil को स्ट्रेंथ नभन्दा पनि soil को एउटा capacity एउटा density भनौं न soil को density is represented by the bulk unit weight bulk unit weight किनकि यो माथि एक्ट गर्ने अरु केही फोर्स नै छैन अहिले ओके सिम्पल एउटा जनरल सोइल स्याम्पलिङ जसको माथि केही पनि लोड एक्ट गरेको छैन त्यतिबेला डेन्सिटी चाहिँ यो यतिकै रहन्छ यसको यति नै डेन्स रहन्छ बिकज देयर इज नो एक्सन अफ एनी सर्ट अफ वाटर फर एक्जाम्पल बट हाम्रो सबमर्ज युनिट वेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि पानी आएको हुन्छ यसले गर्दाखेरि यसको डेन्सिटी नै चेन्ज गरिदिन्छ बिकज वाटर चाहिँ यसको पोरमा पस्छ नि हैन सबमर्ज सम्झियो के हुन्छ डल्लै स्याचुरेटेड हुँदैन डल्लै वाटर हुन्छ राइट एन्ड जुन चाहिँ मुनि पानी पसेको हुन्छ किनकि अब इट इज अन्डर द इम्प्याक्ट अफ उयो नि तपाईको के भन्छ बायोन्सी भन्छ नि बेसिकली एउटा अपवर्ड फोर्स लाग्छ बेसिकली आई वोन्ट गेट इन्टु लार्ज अमाउन्ट अफ डेप्थ फर दिस जस्ट यति सोच्नुस् जुन चाहिँ डेन्सिटीको अगेन्स्ट एउटा फोर्स एक्ट गर्छ दैट इज कल्ड अ बायोन फोर्स मतलब पानीको फोर्स सो
यो गामा डब्ल्यू ले हामीले माइनस गरेको त्यसलाई द्याट्स इट ओके फर सिम्प्लिसिटी यदि सोच्नुस् सबमर्ज जले पानीले टोटली सोइललाई पुरेको हुन्छ स्याचुरेटेड युनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू पानीको जुन चाहिँ अपवर्ड एक्सनमा एउटा फोर्स लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेन्सिटी उसको अलिकति कम्ती हुन्छ बेसिकली इफेक्टिभ डेन्सिटी कम्ती हुन्छ द्याट इज कल्ड द सबमर्ज युनिट वेट ओके सो दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस फर्मुला यसको अझै एउटा फर्मुला छ अघि माथिकै बेसिसमा छ यसमा चाहिँ सिमिलर but not the same. G minus 1 divided by 1 plus E into gamma W. Okay, these are the four parameters. Any questions? Kuna repeat garnu cha malai bhannuस् तपाईले. You can comment. Do I need to repeat any of the parameters? Ek बुझाउनु पर्छ या म लिस्ट गर्दिन parameters लाई. Okay, fine. ठीक छ. Okay, fine. I'll just list the parameters, right? So, number 5 this लाग्यो. Bulk unit weight is equal to weight by volume, which is equal to G plus SE by 1 plus E into gamma W. That's the first one. This bulk unit weight. Dry unit weight. Weight of solids by total volume. G gamma W divided by 1 plus E. Then we have gamma saturated, which is saturated by volume. G plus E. 1 plus E. गामा डब्ल्यू के गरे भन्दा यसमा मैले 1 हाल्दिए ड्राईमा यसमा 0 हाल्दिनुस् किनकि ड्राई भने त पानी छैन भने त डिग्री अफ सैचुरेसन त 0 भयो नि ओके लास्टमा सबमर्ज्ड गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू or you can write G minus 1 divided by 1 plus E into gamma W. So these are the formulae for unit weights. Okay. Kindly go through it. Keep read garnus. Isko badma I'll go to the numerical portion for this. Where is the comment section? Okay. Any tips to remember this formula? Yeah, correct. Flashcards and space division. It is all there. This is the first time ho tapaihरुको. So flashcard ma मैले लगाएको छु यहाँ. W चौङ बुटेले सोध्नु छ W and WS are both weight of soil. Okay. Again the same thing. Yeah, Mr. Chong feels like it, right? If I'm not wrong. Sorry. Mr. Chong Bhutia. Yeah, Nisla. Three-phase system ma मैले के भनेको थिएँ भन्दा WS is the weight of soil. हैन? Weight of soil. And entire W is weight of soil plus weight of water. Is it clear? Mr. Chong Bhutia? Okay. Awesome. So तपाईले यो फर्मुला हेरिसक्नु भयो? हुन त स्क्रिन शेयरमा मैले फेरि हटाएको थिएँ. Okay. Once more के भन्छ हेर्नुस्. I'll just repeat it. I'll just dictate it ल. Bulk unit weight is equal to the total weight by total volume G plus SE divided by 1 plus E. Okay. अहिले तपाईले सोध्नु भयो के फर्मुला छ भनेर याद राख्नको लागि यो मात्रै याद राख्नुस् तपाईले. ल यो मात्रै याद राख्नुस्. त्यो याद राख्यो के हुन्छ भन्दा ड्राई चाहिँ अहिले तपाईलाई हुन्छ नि ड्राईमा के गर्नुस् S0 हाल्दिनुस्. S0 हाल्नु कति हुन्छ G plus 0 into E by 1 plus E into gamma W. G gamma W by 1 plus E. Okay. अब saturated को लागि S1 हाल्दिनुस्. S1 गरे कति हुन्छ G plus E into 1 by 1 plus E gamma W, which is G plus E by 1 plus E into gamma W. Okay. अब सबमर्ज मा आउनुस्. सबमर्ज मा त केही छैन तपाईलाई saturated यादै छ minus तपाईको gamma W. Saturated with G plus E by 1 plus E gamma W minus gamma W. So अब LCM लियौं. Okay. So common लिन्छ ल. कति आयो? अलिकति टिडियस हुन्छ अब यस्तो पाराले तपाईले याद राख्यो नि तर बट आई सजेस्ट डाइरेक्ट फर्मुला याद राखेर चेक गर्दा हुन्छ सरी ओके फर्स्टमा तपाईले ड्राई डेन्सिटी ड्राई युनिट वेटको लागि डिग्री अफ सैचुरेसन 0 हाल्नुस् सैचुरेटेड युनिट वेटको लागि 1 हाल्नुस् सबमर्जको लागि दिस फर्मुला हुन्छ हैन लेट दिस G - 1 यदि बेसिकली यो त हुन्छ चेन्ज G - 1 G plus E G and G plus S त्यही त हो ओके Okay, now I'll move on to the numerical. La isko me एउटा numerical हामी solve गर्न छु. Okay, we'll solve this question. यो question हाम्रो JEE 2013 मा आएको रहेछ.
सो यो क्वेसन हेर्दाखेरि यो हाम्रो चारवटा प्यारामिटर थियो नि याद छ बल्क थियो एउटा जस्ट राइट इट नाइसली बल्क थियो युनिट वेट एउटा ड्राई युनिट वेट थियो एउटा स्याचुरेटेड युनिट वेट थियो एउटा सबमर्ज थियो यो क्वेसन यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला काम आउँछ होला करेक्ट स्याम अङ्गेल यो राइट अरूहरू कमेन्ट गर्नुहोस् कुन चाहिँ फर्मुला काम आउँछ यस 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 यो राइट ड्राई युनिट वेट हाम्रो काम आउँछ जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड ल ओके वाइल आज्ञा रिटर्न्स त्यो तपाईहरुले सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नु भन्छ आई हैव मेड द पोल लाइभ सो यु क्यान डाइरेक्टली भोट अन द पोल ओके सो स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल थिचेर यु क्यान जस्ट भोट अन द पोल यु क्यान ट्राई टु सल्भ द क्वेसन ओके ओके फाइन हुन्छ मेसेजेसको लागि मैले अर्को गरेको छु सो ड्राई युनिट वेट सो यसको फर्मुला के थियो भेरी गुड कालजाङ मङचुक 0.428 fine okay I'll get to solving this particular question so what we are given the dry density right 18.4 kilonewton per cubic meter and then we have the specific gravity I think yeah as 2.68 what do we need to find we need to find the void ratio now we know dry density is equal to it's pretty simple 1 plus 18.468 into इसको वैल्यू मैले कति भनेको थिए 9.81 429 Ashwin, poll भइसक्यो सबैजनाको हजुर आगे 13 people have voted only 13 yes oh, there is very less participation 16 भइहाल्यो okay not an issue case fine so we can end the poll I think 0.429 so which is the option D fine simple enough by the way अब किनकि क्लासको टाइममा चाहिँ हामी डिक्टेट गरेको मतलब कपी गर्नुको लागि त्यति टाइम दिन सक्दैन सो you'll get the recorded videos त्यति बेला मजाले एटलिस्ट न्यूमेरिकल पोर्सनको चाहिँ तपाईले नोट्स बनाउनुस् न थियोरेटिकल पोर्सनको यु डोन्ट नीड दैट हो सबै हाम्रो स्पेस डिभिजनको मोड्युलमै छ वेबसाइटमै छ यसको चाहिँ अब टेक योर टाइम एन्ड प्रिपेयर नोट्स ओके सो क्यान आई मुभ अहेड विथ द नेक्स्ट क्वेशन यस आदित्य Yes, asked one question. What are the instances we use unit weight of water as 9.81? What are the instances? Okay. हजुर yes, asked 9.81 चलाउनु कि 1 चलाउनु भन्दैछ ए ओके ओके 10 चाहिँ चलाउँछ बेला बेला हैन हैन 1 ओले बुझ्यो मैले बेसिकली आई थिंक इज टकिङ अबाउट द डेन्सिटी मतलब नर्मल डेन्सिटी ओके गॉट इट ठीक छ सो वी हैव दिस पर्टिकुलर क्वेशन राइट यसमा सपोज व्हाट्स ह्यापनिङ सो यसमा चाहिँ तपाईले क्वेशनमै छ सो व्हाट्स ह्यापनिङ ड्राई युनिट वेट भन्दैछ नि राइट इट वाज गिवन एज 18.4 kilonewton per cubic meter right suppose question मा हामीलाई ड्राई डेन्सिटी भन्ने ड्राई डेन्सिटी 18.4 भने त्यति बेला फेरि किलोन्युटन हुँदैन तपाईको त्यति बेला तपाईको केजी पर क्युबिक मिटर हुन्छ बुझ्नु भयो into 10 to the power 3 for example kg per cubic meter हुन्छ त्यति बेला युनिट 1 or 10 to the power 3 and that's okay त्यति बेला तपाईले 1 कन्सिडर गर्नुस् न as simple as that okay basically तपाईको क्वेरी थियो 9.81 kilonewton per cubic meter यो चाहिँ 1 kg per cubic meter ओके त्यो कहिले भन्दाखेरि ड्राई डेन्सिटी मा दिएको हुन्छ नि ड्राई युनिट वेट कति त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यसलाई के भन्छ हामीले डेन्सिटी इज इक्वल टु 1 इज इट ओके आदित्य ओके आई थिंक वी कैन मूव अहेड सो दिस इज अ क्वेशन दैट कम इन द एग्जाम है यो अलिक सिरियसली लिनुस् होला सिमिलर टाइप अफ क्वेशन माइट कम किनकि 10 11 12 इयर्स भइसक्यो हो यु नेभर नो ओके लेट्स मुभ टु अ क्वेशन फ्रम हाम्रो ए सिभिल को आको रहेछ प्रिभियसली So let's move to this particular question. Ashwin, are you there? Okay, the poll. The poll. Yeah, poll. Okay. The next class more person. Okay, just for this class more. Launch. The poll is going live. Yes, the poll is live now. Poll number 3. Chat मा चाहिँ kindly vote नगर्नुस् किनभने अरूहरु सबैले चाल पाउँछ so it won't be fun. Vote चाहिँ त्यो पोलमै त्यो स्क्विड गेम्सको सिम्बलमा थिचेर त्यहाँ भोट हाल्नुस् तपाईले कहाँ भोट हाल्यो
हामीले पनि देख्दैन कसले पनि देख्दैन बस विल ओन्ली नो द टोटल नम्बर कहाँ कति भोट भयो सो यु डोन्ट ह्याभ टु फिल साइ यो क्वेसनको लागि सानो हिन्ट दिन्छु जुन चाहिँ अहिले हाम्रो प्रिभियसहरु क्वेरी थियो अदित्यले सोध्नु भएको थियो हामीलाई where to use gamma w and when to use this particular 1 and 9.81 त्यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्स इमिडिएटली यो क्वेसनमा आइहाल्यो सो हाम्रोमा अघि के हुँदै थियो भन्दाखेरि we were having the directly unit weight हुँदै थियो नि हाम्रोमा सो युनिट वेटको हाम्रो फर्मुला के छ सपोज गामा ड्राई डेन्सिटी थियो अरे ड्राई युनिट वेट थियो अरे वेट बाई सलिड बाई टोटल भोल्युम थियो नि नाउ यो केसमा हाम्रो के छ मास दिएको छ हामीलाई सो यो गामा डी हुँदैन इट विल बी ड्राई डेन्सिटी व्हिच इज ms बाई द फर्मुला विल बी द सेम खाली यो युज हुन्छ एन्ड गामा डब्ल्यू को बदली यो पर्टिकुलर युज हुन्छ ओके सो विथ दैट द सेम फर्मुला हो अलिकति ट्रिकी छ अलिकति मेहनत छ यसमा सो आई विल गिभ यु सम टाइम टु सल्भ guys do you need help with this question Okay, I also solved it. What were the options? I just wanted to see once. okay so sorry Okay, I have also voted. And then let's see final result key on the list. 9 people have voted so far. 9 people, that's quite good. It is a 10%, 10, 12, 15% report करेछ. It's quite good. Because you straightforward questions छैन. अलिकति चाहिँ अब brain use गर्नै पर्छ यसमा. Like very interesting question. Rest assured यो दुईटा फर्मुलाबाट आइहाल्छ. Option फेरि देखाइदिउँ है. यहाँ लेख्दै राख्छु म. 54, 64, 74 and 84%. So participants, if you want me to solve this problem right now, give me a thumbs up. Okay, I think Ashwin, we can end the poll and I'll be going to solve this problem myself. Okay. So, you do the formula, right? It's the same formula. Previously, unit weight ko lagi मैले देखाएको थिएँ. It's the same formula. Ditto. Only thing is that unit weight ko simple त्यो gamma को बदली यहाँनिर मैले density को formula लगाएको थिएँ. Okay, that's the only difference. Okay. Excuse me. Now let's move ahead. So, let me use from equation 2. Okay. So, dry density मलाई दिएको छ. Dry density form. Okay. Dry density को एउटा formula छ, which is mass by volume. And यसको पनि छ mass by volume. अघिको त्यो gamma हुँदाखेरि चाहिँ के थियो? Weight by volume थियो. Gamma D हुँदाखेरि के थियो? Weight D or WS whatever by volume. Okay, this is also there. So, मैले यो किन लियो भन्दाखेरि we are given the mass, dry mass and the overall mass for soil. So that's why we are using this particular formula. Suppose saturated के छ भने म saturated को लिन्थे होला हैन submerged को देखामा म submerged को लिन्थे होला but here we have been given solids को dry mass and the total overall mass. Okay, so from equation 2 what we get is you particular item छ त्यसको बदली यो राख्छु म md or ms by volume is equal to G1 plus E. Okay, so mass of solid कति छ मेरो? Mass of soil कति छ? Solid भन्दियौ कति छ? 86.4 divided by what is the volume? 60. G को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 2.52 into यसलाई कति लिनु पर्यो थियो मैले 1 right divided by 1 plus E. So from here let me cross multiply. .75 इसको value minus 1 you the transfer करता I get the void ratio as 0.75. Clear? Okay. Now I've gotten this value. I know. Now let me take equation 1. I'll write it again. Okay. अब यो जुन चाहिँ density छ यो पर्टिकुलर छ यसको पनि हाम्रो भ्यालु छ नि भ्यालु भन्दा फर्मुला छ नि राइट टोटल मास बाइ टोटल भोल्युम. So total mass को value कति छ 108 and volume is 60. Okay. G को value के छ हाम्रोमा? Do we have the value of G? Yes we do. It is 2.52. S हाम्रोमा छैन into void ratio भर्खर हामीले पायो divided by into that is 108 by 60 is equal to 2.52 plus 0.7 S 1.75. So
by cross multiplying, I will get, sorry, so 84% is the answer, which is option D. Okay guys, so this one was a little bit tricky. दुईटा हाम्रो फर्मुला युज गर्नु परेको थियो. One very important thing is यसमा चाहिँ ड्राई युनिट वेट मात्र नभएर हामीले ड्राई डेन्सिटी को फर्मुला पनि युज गर्यो. What I mean to say is गामा डब्लु मात्रै हैन, डेन्सिटी अफ वाटर को फर्मुला मा हामीले युज गर्यो. So this is a new thing. अब later on कहीं पनि अब डेन्सिटी वाला क्वेशन आए पनि I think you will be able to deal it well. मजाले तपाईले रेकर्डेड भिडियोजहरु हेर्दा मजाले ल बुझेर कपी गर्नुस्. Do you want me to repeat this again? Okay, some are saying repeat it. Okay, I'll repeat it again. No issues. Okay, I'll be quick this time. So basically, अब realistically सोचौँला क्वेशनमा के सोच्दै रहेछ. यो हाम्रोमा soil sample छ. Okay, soil sample छ. त्यसको भोल्युम हामीले देख्छ 60 क्युबिक मिटर हो. भोल्युम हामीले देख्छ 60 क्युबिक मिटर. अन्त त्यही एन्टायर सोइल स्याम्पलको हाम्रो टोटल हामीले वे गर्न थाले अरे. वेइङ मेसिनमा लग्यो भने चाहिँ 108 ग्राम्स को भन्दैछ. ओके, एन्ड त्यसैको हामीले ड्राई गरेर डल्लै पानी त्यसको निकाल्दिए अरे, राइट. अन्त फेरि हामीले वे गरे अरे. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मास आउँदैछ 86.4 ग्राम. सो 108 देखि 86 बाट त्यो आयो भने चाहिँ के उडेर गयो हामीले तताउँदा चाहिँ व्हाट इभ्यापोरेटेड. किन चाहिँ वेट कम्ती भयो, के को वेट चाहिँ उड्यो? क्यान यु टेल मी कमेन्ट्समा? एक्ज्याक्टली वेट अफ वाटर, किनकि हामीले ड्राई गर्यो and the dried weight is 86.4 भन्यो भने यो दुईटाको जति डिफरेन्स छ अराउन्ड कति 21.6 रहेछ. त्यो चाहिँ पानी भएर उडेर गयो. ओके, सो दिस इज द ड्राई वेट वी हेभ एन्ड वी हेभ बिन गिभन द भ्याल्यू अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी. एब्सोल्युट डेन्सिटीको मतलब स्पेसिफिक ग्राभिटी नै 2.52. यस्तो होल नम्बर छैन, इन्टिजर्सहरु स्मल भ्याल्युज आउँछ नि. फर एक्जाम्पल 2.6, 2.65 अरे, 2.7 अरे, 2. इन दिस केस 52 अरे. यो स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेर बुझिहाल्नुस्. कुनै के उल्टा पुल्टा नाम दिएको हुन्छ जस्ट टु कन्फ्युज. ओके, एन्ड यो पर्टिकुलर केसमा सिन्स वी आर डिलिङ विथ द डेन्सिटिज एन्ड नट द युनिट वेट, वी डिलिङ विथ डेन्सिटिज, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टु 1 भनेर लेखिराख्नुस् कहीँनिर. इट विल बी बेनिफिसियल फर यु लेटर अन. ओके, सो यो चारवटा प्यारामिटर्सबाटै हामीले के फर्मुला एप्लाई गर्नु भन्ने दिमागमा आइहाल्नुपर्छ. यो दुईटा छ भने त अभियसली बल्क युनिट वेट, राइट. यो दुईटा प्यारामिटर्स मात्रै छ भने बल्क युनिट वेट यो रहेछ, अन्त यो रहेछ. त्यो पनि छ भने ड्राई युनिट वेट और ड्राई डेन्सिटी. दिस फर्मुला हाम्रो दिमागमा आइहाल्नुपर्छ. सो इन रिलेसन टु द्याट मात्रै हो भनेर यो हाम्रोमा स्ट्राइक भइहाल्नु पर्यो. ओके, सो यो भ्याल्युजले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याल्यु स्ट्राइक भयो, त्यसले गर्दाखेरि वी गेट दिस फर्मुला. अन्त यो फर्मुलासम्म अभियसली यो वाला त हामीले त रटेकै थियो अघि, हैन. प्लिज यो चाहिँ रट्नुपर्छ है ल. टेक्निक पनि तपाईँलाई दिएको छु, बट आई वुड सजेस्ट कि रटेकै राम्रो. छिटो स्ट्राइक हुनु पर्यो एक्जाममा. वी जस्ट क्यानट गो अन डिराइभिङ फर्मुलाज त्यहाँ टाइम हुँदैन. ओके, सो यो फर्मुला हामीले युज गऱ्यौँ. सो नाउ सेकेन्ड इक्वेसन जुन चाहिँ ड्राई डेन्सिटी थियो हाम्रो, त्यहाँबाट हामीले वी जस्ट अप्लाइड दिस ओभर हियर. एन्ड यो ड्राई मास अफ ड्राइड स्याम्पल डिभाइडेड बाइ द टोटल भोल्युम. हाम्रोमा दिएको थियो भ्याल्यु 86.4 ड्राइड वेट, राइट, 86.4 एन्ड हाम्रो भोल्युम 60 क्युबिक मिटर थियो. एन्ड सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि वी गेट द भ्याल्यू V, विच इज द void ratio. नाउ अर्को फर्मुलामा यो फर्मुलामा एप्लाई गर्नु अगाडि जस्ट सी void ratio भ्याल्यु हाम्रोमा छ, राइट. G को भ्याल्यु हाम्रोमा छ. यो डेन्सिटीको भ्याल्यु पनि छ किनकि मास बाइ भोल्युम गरेर डेन्सिटीको भ्याल्यु पनि आइहाल्यो. यो पनि छ. सबै हाल्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ पाउँछ हामीले? यो मात्रै एउटा प्यारामिटर रहेछ, भेरिएबल रहेछ. भेरिएबल त के भन्नु, प्यारामिटर रहेछ जसको भ्याल्यु हामीले पाउने रहेछ, राइट. त्यो देख्दै हामीले एक्चुअलीमा हामीले के चाहिएको छ, डिग्री अफ स्याचुरेसन भनेर सोधेको छ नि, हैन. दिस इज व्हाट वी नीड. त्यहाँबाट हाम्रो विल गेट दिस भ्याल्यु. एन्ड सिम्पली मैले के गरेँ, टोटल मास थियो 108, टोटल भोल्युम थियो 60, अप्लाई गरिदियो. यहाँ G 2.52, S as it is, and E is 0.75. So 108 by 60 3.15, 2.5 as it is, किनकि भेरिएबल हो 0.75 S. यो त मैले लगेर लाँदाखेरि माइनस गर्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे we'll get the value as 84% or 0.84. Is this good enough? Okay, you basically what I say is अब numerical गर्दाखेरि चाहिँ अब
यो मुखले भनेर या रिड गरेर चाहिँ अब हुँदैन कहिले पनि. यु निड टु सल्भ इट बाई ह्यान्ड. पहिला इभन स्कुल टाइमदेखि नै मेरो एकजना म्याथ्स टिचर हुनुहुन्थ्यो. इज अ भेरी इन्फ्लुएन्सियल पर्सन इन माई लाइफ. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यु नेभर रिड अ पर्टिकुलर न्युमेरिकल, यु विल ह्याभ टु डु इट योरसेल्फ. किनकि गर्दा गर्दा नै प्रब्लम्सहरू के हुन्छ नि तपाईँले भेटाउँछ नि. बिकज यो सल्भ गर्दाखेरि प्रब्लम्स चाहिँ युनिक टु अ पर्टिकुलर पर्सन हुन्छ. जो मलाई सजिलो लाग्छ तपाईँलाई साह्रो लाग्ला, जे तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यो मलाई साह्रो लाग्ला. सो गर्दाखेरि मात्रै चाल पाउँछ. ओके, सो रेकर्डेड सेसन्समा गएर यसलाई चाहिँ मजाले तपाईँले उयो गर्नुहोस्. ओके, लेट्स मुभ अन टु 1 or 2 more questions, then I will leave you guys off for today. Okay, at least एउटा टपिक चाहिँ आज सकौँ भनेर I was thinking about. Okay, this is the next question. Ashwin, I think you can release the poll. I'll give you a hint. यसमा केही छैन. I'll give you a hint. Specific gravity is 2.5. Guys, please solve this question, okay? The poll is live. Poll मा भोट गर्दा हुन्छ तपाईहरुले. It's a simpler question. यो भन्दा के simple question हो यो? I think निकै जनाले participate गर्नुहुन्थ्यो होला. Till now 32 people end the poll. 32 people have voted and all of them have voted. Okay. 35. You're right. Like, okay, very nice. We'll give them some time. Yeah. Oh yeah, I think 38. Like they are rapidly voting. All of them are Okay. getting it correct. I think this is the first time. Literally everyone. Okay. So सबैजना यो inertia हुन्छ नि हामीले solve question solve नगर्ने inertia चाहिँ we'll try to break this, and this is very important because initially तपाईँले solve गर्नु खोज्दाखेरि most of the time we'll be wrong. अन्त त्यो first time चाहिँ let's not make it the examination hall. यहाँ पुरा mistakes गरौँ. त्यसको बादमा when you gain confidence on how to solve and you gain confidence on the subject matter, exam ma we'll try to make as minimum mistakes as we can. So this is very important that you vote in these polls. Okay, this is a comparatively similar topic. So yeah, I really encourage everyone to vote. Okay, it has stagnated to 47 votes for quite some time. So okay, then I think we can end the poll here. 47 is quite a good number. 46 correct, 1 incorrect, but jolly incorrect number, that's also okay because options are alikati tricky. Okay. It's better to like vote and get it wrong than not vote at all, I feel. Yes, make them correct. Okay, I think we can end the poll here. I think the class पनि अलिक तन्केर गयो, सबैजना अलिक ड्रजी हुनुहुँदै होला. जाडो चाहिँ म त आई एम इन सिलगढी कि, सो आई एम नट फिलिङ भेरी कोल्ड. जाडो होला माथि है. Okay, so I think we'll end the poll. So when fully saturated, the degree of saturation is, so 1 into 0.75 divided by 2.5. Kardakheri, I'm getting is 0.3 or 30%. Okay, so this is another question that we completed. Now here, another question, sir. Okay, Ashwin sir, one more poll, please. You theoretical हो, तपाईहरुले wrong भयो भए पनि please vote for this question. ल, theoretical question. Okay, हामीले पढेको थियो, 4 टा पढेको थियो. What did we study? Bulk, dry, saturated and submerged. Submerged को लागि मैले एउटा word use गरेको थिएँ. त्यो word मैले यहाँ देखेँ कि तपाईले if you can retain that, you will get this right. The poll is live. 2 people have already voted. अरूहरु vote गर्नुस्. Please. It's better to get it wrong than not vote. We have close to 70 people, I think 70 participants today. So let's try to get everyone to vote in this question. So at least 75% of the people to vote, to be very optimistic. 75 people and at least 50 people. Come on. Okay, we crossed 75%. 55 people voted. So I think we can close the poll here. Yes. So can you please tell me the right percentage? Right percentage is like 37 people voted correctly. Out of 55. 57, I live 57. Okay, around 66%, right? 65%. Right. Good enough. So basically, submerged unit weight को कितना अब gamma saturated minus gamma W, and gamma W मैले के भनेको थिएँ? That is due to the buoyant force. So the right option is number D. कहाँ पनि buoyant देख्यो भने चाहिँ submerged नै भनेर सोच्नुस्. Okay. 2019 को question रहेछ. Let's see if I have any more. छैन भने I'll try to end this class for today. एउटा question रहेछ. एउटा formula दिन्छु ल तपाईलाई. Gamma density र bulk को बीचमा dry unit weight and bulk unit weight
So your formula, sir. Okay, make a using this, please solve the question. One more poll. Sir, I think this is the last question for today. Guys, please participate in the final poll of the day. You topele formula use garnus. Like the poll is like. So SSC 2021. We crossed 75%. Like 46 votes आयो अहिलेसम्म. 46. Let's wait for a while. I'll get the last question. Right? Last question. 47. Now we have 75%. 50 people have voted. Okay, I think we can end the poll. So yes, how many correct? 45 correct. 45 correct. Yeah, pretty good. Around 80, 90, 85, 90% is correct. So the question is very simple. We have the unit weight of the soil sample. Unit weight ma the bulk unit weight consider no? So unit weight is how much? 20 divided by 1 plus water content is 18%, 0.18, 20 by 1.18. That will give you 16.95 kilonewton per cubic meter, which is option number A. So guys, I think we had a productive session today, right? What do you say? At least मलाई त मजा आयो आज तपाईहरुले पनि. Guys, quality is there, standard is there. Ashwin was telling me a few days. Ashwin sir was telling me a few days back. Students are quite good, so I'm also quite happy. Responses राम्रो दिनु भयो. कति जनाले responses दिनु भएन होला. So I encourage you guys, at least polls ma participate गर्नुस्. That will really help you out, you know. Not just JEE exams, अरु कुनै exam मा मैले चल्दै गरेका बीचमा कुनै आयो भने बस्नुहुन्छ होला. So you know, एउटा inertia हुन्छ नि question solve मा भने. We'll try to remove that. Okay, just before logging off, I just want to show you. So जति पनि हामीले पढे नि, when you go to the speech division हाम्रो website, यो study मा notes त obviously you'll get, हैन? Not an issue. Flashcards मा जानुस्. What is void ratio? आज जति पढाको सबै यहाँनिर छ. 24 flashcard, 24 पनि चाहिँदैन, around 13-14 flashcards छ होला. यो क्लास सक्नु बित्तिकै एक रिडिङ लगाइदिनुस् न. Just take you 10 minutes or so. ताकि अलिकति long term retention को लागि पनि राम्रो हुन्छ. This is the actually USP of the website. जुन चाहिँ space revision छ. This is what I really like. मेरो टाइममा त थिएन, म्यानुअली पढ्नु पर्थ्यो हो. अब दुःख सुख गरेर पढ्यो हामीले, तर अब you know. So this is the particular thing. एकैपटक मजाले पढ्यो नि. यो मेरै राख्नुस्. Void ratio of fine grained soil is greater than coarse grained soil. यस्तो सानो डिटेल्स हेर्छ कि कुनै MCQ मा आउला, who knows. This might be beneficial for you. And जहिले भए पनि greater than 0 हो. कतिवटा अब गराएको छ. And see water content, weight of water by weight of solids, right? Okay, यो त next class को लागि रहेछ. Around 13 वटा छ flashcards. So तपाईले यसै गरेर जानुस् न. यहाँ हेर्नुभयो भने you'll get the flashcards, right? Porosity, dry unit weight, important index property correlations, फेरि porosity, bulk unit weight, everything's there. Okay, you can revise गर्नुस्. And then 10-15 minutes in and then you can log off to sleeping, right? So I think we can end it here today. I'll continue with the same chapter tomorrow. Same my topics. Okay, thank you everyone. Good night. Thank you very much. अन्त तपाईहरुले आगेले भन्नुभएको सुत्ने बेलामा पढ्नु हो भने चाहिँ नि मेमोरी फर्मेसन चाहिँ जहिले पनि सुत्नु अगाडि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ. सो सुत्नु अगाडि तपाईले रिभाइज गरेर पढ्नु हो भने चाहिँ नि तपाईको ब्रेनले मज्जाले त्यो इन्फर्मेसनलाई कन्सोलिडेट गर्छ. सो तपाईको मेमोरी रिटेन्सन पनि बेटर हुन्छ. सो त्यसो गर्नुस्. Thank you so much, Agya. Okay, and thank you, everyone. And good night, all of you.